Okay, for the month of February, morning atong itang og Love Month, and we would like to conclude this month with the title, Disciples in Love. Everybody say, Disciples in Love. Sa Love Month, manggod, in love po tayo, di ba? But as disciples, we need to be in love, brothers and sisters. It's very important that we understand the meaning of a disciple being in love with the Lord, being in love with the work of God, and being in love with one another. Mao ni ang ato karon nga atong hisgutan. We are going to discuss this because we are a discipleship church, no? We are a disciple church, disciple-making church. You know, I am part of the PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches. And last Thursday, I was in Manila, and we had our first board meeting, PCEC, and we emphasize and we review the importance of disciple making because that is the campaign, no? Gitawag namo na siya og NDC, National Discipleship Campaign. We're in the target of that within 10 years, all evangelical churches will become a disciple-making church. And as we review, you know, you are part, I am part of it. Ang among leader, ang among chairman is Pastor Peter Tanchi. He's very popular with the CCF because he is also very passionate on disciple-making. And so one of the problems that emerged, because why is it that most of the churches doesn't want to be involved with disciple making, is that malisod daw, no? It's hard. That's why they just want to go back to the natural, the normal, nga mga membro lang ta. But let us remember that the Great Commission, when Jesus said, "Go therefore and make disciples," wala siya mag-ingon nga go and make members. That is why here, dito po sa CLC, you are not members. We are not raising up members, but we are raising up disciples. But when it comes to disciple, mga kaigsuunan, it seems that even though we are into discipleship process, discipleship word or a disciple always connotes with, diha man guta nagsugod ka ng pag-define sa disciple as the root word niya na is discipline. So we always think that it is disciplined, it's hard, you know, you've got to sacrifice things, which is also part of discipleship. However, brothers and sisters, we would like to teach you today nga discipleship is not just a duty, but it must become a delight. And that is when we realize that we are doing it because of love. Amen po ba? Do you love the Lord this afternoon? Okay, it must be all because of love. Because anything we do without love, no matter how many or how big that endeavor, it is just an empty and meaningless one. Tanan natong gibuhat either for the Lord, sa imong family, sa imong business, if it is not done in love, kapoy, no? Mahimo lang ng kapoy, and it will just become a religious activity, mga kaigsunan. That is why I believe that a lot of you here, you are now aware that we are a disciple-making church. We want to raise up disciples and raise up leaders. But some of us, natay struggle. Even until today, wala pa nato makuha. Or even until today, wala pa kita maka-win souls. Because even our target, makaigsuunan, each one just win and disciple one for Jesus Christ. But most of us are having a hard time. In fact, some of us had been condemned. Murag hangtod karon wala pa maghihapon ko nadala diha sa Ginoo. But brothers and sisters, in everything we do, no, either discipleship, sa pagani sa simbahan, sa imong paghatag sa imong tithes and offering, paghatag sa imong first fruit, sa imong worship, it must be done with love. Pinaagi sa gugma, you know? Na ay panultion nato sa giving, pero pwede nato i-apply sa serving, no? You can serve without loving, but you cannot love without serving. Okay? So, pwede man ka mag-serve din sa church,
mag-usher, magiging cell leader, without loving. Walay paghigugma. But it will become eventually just a religious activity. And it will become just a big, empty, and meaningless activity nga atong ginahimo. But nasayra nato mga kaigsuunan that when you are motivated by love, namanggoy tulo ka klase nga motivation. Either, number one nga motivation, you are motivated with reward, no? Compensation. Muna nga, ang uban sa ato, nag-networking, nagtrabaho, even though you don't love it, but because of the incentives, imo nang paniguroon nga makahit ka sa kuta, dili ba? Muna mga kaigsuunan, that is very powerful motivation. Ang uban pod na apoy because of fear. Some people are serving the Lord because of fear. That's what happened in the Old Testament. No? Nahadlok sila, kung dili sila mo obey sa Lord, they will suffer the consequence of it, which is curse. Muna nga nagsimba ta because we are afraid. Basiga, matunglo ta. Naghatag ta sa atong tithes and offering because we are afraid. So you are motivated with fear. And there are even some disciples who went to the extent that they are winning people to Christ for Christ because they are afraid. Allah, kung di na ako ni-iwin, ako ang manubag-an ni sa Ginoo. However, brothers and sisters, the best motivation is love. Everybody say love. Kanang usa ka ulitaw, kanang usa ka dalaga nga mahigugma. Di na nimo na suguon. Kanang dalaga nga bagra kaayo, tapulan kaayo igsuon, di manglimpyo, di manghugas, di maligo. Pero kung nahigugma na, usa ka higayon na tinga ang iyang mama, ngano nga nanilhig na siya, namilo na, grabe kayo, hapsay kayo, uy, nagmilagro manak ngano man, kay naadi ay mamisita sa iya. So mga kaigsuunan, matod pa ni adtong usa ka kuan, kung nahigugma ka, mangita gyud kag you will find ways because you are in love. Nay usa ka kuan igsuon nga ulitaw batan-on nga grabe. Ditos bukid. Murag di naganahan mudaro, dili naganahan magtrabaho, kay ngano man. Wala. Murag luya na kaayo. No sa man kanak nasayop na kuan ka? Nasakit ka? Di man? Gigutom ka? Di man? Nganong naghigda man lang ka diha unsa may mo gusto? Minyo na ka. Ay nak. Lisod kaayo kay basa pa ang humay, no? Sige uwan basa pag humay. Maghuwata mag-inginit, ingon siya nga sangagon gud. Laliman ka. Baha pa kayo ang sapa. Manglangoy gud. Kanang gugma mga kaigsuunan. Hibaw ka kung nang usa ka tawo nga dunay gugma, if somebody is in love, ang lisod mahimong sayon. Di ba? Ang bugat mugaan. Ang layo mo duol. Praise God. Salamat sa Ginoo sa mo lagyo mo dire. Pero duol ra ang kap kay ngano man nahigugma mo ni Lord. Ang mumahal barato. Praise God. Pila registration sa atong conference. Ang atong conference will be on May 1, no? Regional conference. Praise God. Nagpanalangin ang Ginoo sa ato 400 na karon. Praise God. Wala na ngamin. Hallelujah. Mahala na oy. Pero kung nahigugma ka sa Ginoo, 400 lang. Praise God. Because you are in love. So anything we do out of love, as a disciple, kinahanglan ang atong services, ang atong paghigugma sa Ginoo, or ang atong pagpangalagad sa Ginoo, and everything we do, we must do it. Mato pa ni Apostol Pablo, do everything in love. Because that was the motivation of the Lord Jesus Christ. That was the motivation of God when He sent His one and only Son. Because He loved. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Jesus Christ gave His life because of love. He even asked the Father in the Garden of Gethsemane, if it is possible, let this cup pass from me. Kung naapay pamaagi that I can save humanity, except from, being dead. Let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. Why? Because of His love. When Jesus Christ saw the multitude, the Bible says He was moved with compassion.
Ang iyang motivation, he was moved with compassion. Naluoy siya. It is love, brothers and sisters. Compassion for people. You know, naamog yung mga tao nga mo lagi na. Their motivation was competition perhaps. Or naa sila lain nga mga motibo. So, what is our motivation? It must be love. Now, let us read our scripture in Matthew chapter 22, verses 37 to 39. This is what we call the greatest commandment of God. Because there was a religious person, a teacher of the law, who asked the Lord, who would like to, who tested Jesus Christ. No? Gitistingan niya si Ginoong Kristo. Kung unsa ka, unsa nga na, kadako ang kahibalo ni Jesus Christ may tungod sa scriptures. And Jesus said to him, he answered him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. You shall love the Lord, or you shall love your neighbor as yourself. The Lord bless the reading of His Word. I would like to share with you this word, love, in a context of being a disciple. So, dunay acronym sa love, L-O-V-E, which we are going to discuss today. L speaks for, of course, love the Lord. O, love others. And then V, we have to love the vision. And then letter E, let us love each other. Let's start with love the Lord. Everybody say, I love you, Lord. Kusgo na to be, I love you, Lord. Okay, kung atong basahon sa verse 37 again, you shall love the Lord. Ingon si Ginoong Kristo, you shall love the Lord. How do you love the Lord? With all. There is no reservation. It's not just 50%, not 75%, not 25%, but with all. With all your heart. Sa tibuok nato nga kasing-kasing. With all your soul and with all your mind. Because kini man gud nga atong heart or kini atong soul, no? Speaks about, our personality. So, kinatibukan. You know, when nangulitaw ko sa akong asawa, si Pastor Ranili, wa ko magingon nga, I love you with half of my heart. Di ba? Mao man ang kadaghanan. Tunga-tunga lang kay naaman po'y uban. So, duha ka buok kay ngano man ang katunga tuwa sa lain. They love, instead nag-ingon na balang sulatan, love one another, they love another one. Okay? Mao kuno na nahitabo makaigsuunan. But we have to love God. And this kind of love, dili na nato mahigugma ang Ginoo by the other kind of love, which is the human kind of love, the worldly kind of love. You know, the Greek word for love here is agape. It's a divine love. It's unconditional love. And that is how God loved us. Don't you know that God gave? Because He loved us, He gave His all to us. He gave His one and only Son. Iyang gihatag ang tanan. In fact, the Bible says that God has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Walay reservation ang paghigugma sa Ginoo kanato mga kaigsuonan. That is why as disciples of the Lord Jesus Christ, ang first nato nga i-established nga ikaw disciple ni Jesus Christ because you are in love with the Lord. That is the priority. Mao na ang atong priority. Sa atong paghigugma, we have to love God above all and we've got to be passionate with God. In fact, ang atong purpose na ini nga church, sa atong vision, mga kaigsunan sa G12 is love for God and love for people. Passion for God and compassion for people. They always go together. Because dili ka pwede makahigugma sa tao, sa imong isig ka tao, kung dili ka unang mahigugma sa Ginoo. So it must start from being passionate for God. In love kita ni Lord. Do you love the Lord this afternoon? Praise God. Ug ato ka nang ma-express sa atong pag-spend time with Him. Coming to church.
Praise God. Sa ako nang giingon, nag-anhita dinhi sa simbahan because we love the Lord. Nahigugma ta sa Ginoo igsuon. No, bisag unsa kalayo, dili ko nagdistansya, it doesn't matter, which is the nearest church, but the dearest church, which is dear to you. One time we were preaching at one of our churches out there sa Manay, dito sa Bukid. Back then, maybe 10 or 20 years ago, lisod pa kayo ang daan, musakay ka og kanang habal-habal. And ang akong pagsabot nga 4 PM pa ang 4 PM pa ang sugod. So ming biyahe ko din sa Davao, buntag sa iyo, and I have to pass by sa Tagum because ang akong uyuan namatay man, so I have to attend sa funeral. So pag abot namo dito, mga alas 4 na gyud. And you know what, when we get there, I was so surprised because the church was so full. Daghan na kay mga tao. Iko, hala, naana di mo, ready na mo. Kanos abri sila dinhi, pastor. Siya ganiha pa ng alas 5 buntag. Ha? Mao ba? Kaino man ako nga kuanta kanang unya tang mga alas 4, alas 5 magsugod. And siya, mao man na sila, pastor. Basta kuan di sila gusto maulhi. And mind you, some of them were just walking kay wa pa may mga transportation. Dili pa gani maabot og habal-habal. Alas 12 pa kasadlawon mga kaigsuonan. Nagbaktas na sila. It took them hours to get to the church. Why? Because they love the Lord. Na-challenge ko kayo ba? When in fact, din sa ato, malate pa yun ta. Ayaw lingian yung katupad kay the late kuan man na siya. Di ba? Musakay pa yun ka. Ang uban, di ta makaanhi kay way sakyanan. Kung way sakyanan, di pang manglakaw di ay. O na amin ba? But we love, So everything, these people, they do it because they love the Lord. So, mga kaigsuonan, dili lang sa atong pagsimba, pero these are the things that makita nato kung unsa ka ka-passionate if you love the Lord. Sa atong pag-worship, sa atong pagsimba, makita ba ang pagigugma sa Ginoo nga expressive gata sa atong pagigugma? Ang uban nato, grabe na, naghilak na, grabe na, they feel the presence of God, pero ang uban, sige lang yan, sige tanaw sa cellphone. So, we need to love the Lord. Kinahanglan nga mahigugma tas Ginoo with all. Spend time with Him. Natay online devotion, natay devotional every day. Why are we doing it? Why are we worshiping God? Why are we praying every day? Why are we reading His Word? Because we are in love with the Lord. Kung ikaw hinigugma sa usa ka binuhat igsuon, ang usa ka oras kulang pa na. I shared with you, pero may man ako nagibalik-balik when I was in love, the first time I was in love, kay ako manggod igsuon, wag gyud ko miagig ka ng daghang uyab. Grabe, jackpot kani akong asawa ba, kay siya ra akong gigugma gyud. Kay pastor man to akong amahan niya, akong inahan, perting isuga ba. Naman ko'y kras-kras sa una, pero di pwede. Pero sa diha nga higugman ako makaigsuonan, grabe. Sayo pas buntag, tuan ako, nag-atong. Natug patingali si Nili ba? Wa pa. Giatangan na ako. Eskwela may, pagkahuman, dito sa eskwelahan, pagbakasyon, pagbakanti, resist, sigilig istorya, sigilig inaana, tinanaway, igsuon, wagi. Bisag way sinulti, ay, hala. Grabe, hangtod maabtan na lang ng gabi Kaino na kog duha pa lang ka oras ang amo pag-istorya, 5 minutes pa lang ang istorya, kadlaw na di ay. Why? Because I was so in love. Ing ana pud ta mga kaigsuonan, when you are in love with the Lord, praise God, hallelujah. Ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, praise God, dili lisod. Daghana ani, unsa nga nito ang una nato nga level, dapat 1 chapter a day. Magbasa tas pulong sa Ginoo, pagsugod natong uban gani, 1 verse lang, katugon na ta. When you are in love, kaniadto magod mga kaigsuonan, dili pa man ang usa sa amo ng kanang
kanang wala pa may mga text-text, di ba? Mga message, mga Facebook, unsa pang ana. Naagi ka ng mga love notes, no? Amot kinsay makasinati ni ana makigso, mamalit may ka ng stationery, nya babutangan pag naghumot-humot, ana ba? Grabe. Basta katong una na akong dawat og sulat, no? Nga hingtubag na siya sa ako. Nakadawat og sulat, migson kay naama na siya sa isla nagpuyo, no? Nya nami sa mainland, pero may ko magtan-aw ng isla. Nagkaon na ba karon sa Inday? Kaya wala pa may cellphone kaniadto. Grabe. Nagsuwat siya sa ako, siya, dearest Hurley. Hala, dearest, o sa manabuti pa sa dearest? Uy, ato na po kong dictionary. Hala, dearest, yung kaayo na iko. Grabe kada word. Akong estudyohan. Kay grabe ming dulot ang iyang mensahe sa ako tungod kan higugma ko sa iya. Dapat ingana ang atong paghigugma sa Ginoo, mga kaigsuonan. So as disciples of Jesus Christ, nag-devotional ta. Part man na. No, i-inspect ka sa imong leader, mag-devotional ka. Karon, ang atong gikuan kinahanglan mag-devotional man uban ni Bishop Hurley, dapat makita mo dito. Ang uban nato isumpugson magita. Pero mga kaigsuonan, if you are in love with the Lord, dili na kinahanglan inspeksyonon ka. Dili na kinahanglan suguon ka. Basa na sa Biblia. Amen? Mamalandong ka sa pulong sa Ginoo. Spend time reading the Word, hearing the Word of God. Why? Because that is what discipleship is all about. Ang atong binuhatan, atong ginabuhat, igsoon, as disciples of Jesus Christ, even taking up our cross, is because we were motivated, or we are motivated by love. Jesus Christ overcome all the hurdles, overcome all sa gitawag ana kanang mga hadlang, mga kaigsuonan, stumbling blocks, and he endured the cross. Grabe, iyang gibuldos ang tanan, he endured the cross because he loves you and me. Therefore, brothers and sisters, we must love the Lord. As disciples of Jesus Christ, we must be, one of the core values we have, passionate spiritually. Passionate ka kay Lord. Nahigugma ka kay Lord. Una sa tanan, imong gihigugma si Lord. Amen ba? Praise God. So being a disciple, we love the Lord. You are in love because you love the Lord. Because that love is the source. Kung wala na nga gugma igsuon, ang tanan nato nga gibuhat, religious or religion na lang ang dating. So, do you in love the Lord? Are you in love with the Lord today? Okay, as disciples, kinahanglan nga dili lang obligation, dili lang duty, kundi we delight in doing and loving the Lord. Praise God. And the Bible says, because of that, we love. That verse says, we love Him because He first loved us. The other translation, we love because He first loved us. Siya ang unang nahigugma ka nato, and we just respond to His love. Ming responde lang ta sa ayang paghigugma. Siya ang unang nahigugma nato. God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dili ta ngayon higugmaon sa Ginoo. Pero tungod sa iyang paghigugma kanato, He looked beyond all our faults. He overcame iyang gihikling ang tanan natong mga kasalanan, ang atong pagagahig ulo, and He loved us. Gihigugma kita niya and showed His love by dying on the cross para sa ato. And in response to that, tungod sa atong pagresponde, no? Sa atong pagtubag sa iyang paghigugma, mga kaigsuonan, we too must be in love with God. Amen. Number 2, love others. That's the result. Passion for God and compassion for other people. Sabi dito sa verse 39, and the second, the first is love God above all, and secondly, love your neighbor as yourself. Okay. Now mga kaigsuunan, if we truly love God, it will reflect in loving others, your neighbors. Kanang neighbor nato diha, mao na siya ang paghigugma nato sa ila. Kung moingon ta nga nahigugma ko sa Ginoo, unya wala ta mahigugma sa atong isig katawo, mato pa sa balaang kasulatan nga we are a liar. Why? Because how can you love God nga dili makita?
And you cannot love your neighbor nga imong makita. Di ba? So, ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo, mo reflect to na. It will reflect on the way He treat other people, on the way He loves other people. So, you love the Lord, and you love your neighbor as yourself. Di ba? How do you love yourself? Di ba? Ikaw, kung nahigugma ka sa imong kaugalingon, that is how you love yourself. That is why when you share the gospel with other people, you are sharing it because you are concerned. Why? Because you love that person as you love yourself. Because nobody would like to hurt himself rather. Di ba? Karong panahon na igsuon kinsa magyud, ang ato magyong self. Mao magani na miingon si Ginoo Kristo, if anyone would like to come after me, let him deny himself. How do we deny ourselves? By showing our love to others, by loving them as ourselves. Kaya ang ato magong self makaigsuunan, mao ni ang number 1 nga makahadlang sa paghigugma nato sa uban. Labi na gyud karong panahon na gusto maginato unahon ang atong kaugalingon, dili ba? We always want to, serve ourselves. Tanan nato nga kuan, kita ang una, dapat kita ang unang may bahin. Gitawag nato na og selfishness. Pero karon nga mga term, karong mga panahon na natay mga expression, selfie, di ba? Natay mga selfie. Kung magpa-picture mo, pagpa-picture mo, human pag-picture, tan-awon day nimo. Tan-awon da nato mi, kinsa may unan nimo pangitaon. Bisag usa ka gatos mo diha, pangitaon gid mo ipa-focus gid ipag. Ay pangit man ko, ayan na i-post ha, pangit ko. Bisan ang uban mga gwapa kayo, may kayo kuha niya ikaw pangit niya, damayo nimo ang uban. Why? Because that is selfishness. And how do you deny yourself? How do you deny yourself? Loving others as yourself. Sa ato paunahon nimo ang uban. Love the Lord your God as yourself. I read a book. Dugay na ito nga panahon. Nangita gyud ko atong libro haba ni Juan Carlos Ortiz. Ikan sa Argentina. He explained this verse. Love the Lord with all your heart. With all. So for example, matud pa niya, I love the Lord with all. So if I have a plate of rice, na ako'y usa ka plato nga kanon, because I love the Lord with all, akong ihatag sa iya ang tanan. Unang concept sa first fruit, you love the Lord with all. So I love the Lord with all. Okay? And then second, I love the Lord as myself. Some other translation, as I love myself. So, now, I have a plate. When I love others as myself, well, I have to love others, no? So, ako nang tungaon. Because I will give it to, the half of it, I will give to my neighbor. But I also have to reserve for myself. Diba? So, tunga mi. Pero, sa New Testament, mga kaigsuunan, Old Testament man nga word, nag-ingon si Ginoo Kristo, love others as I love you. Higugma ang uban, sumala sa akong paghigugma sa imo. So, giunsa man ta paghigugma sa Ginoo, gihatag niyang tanan. Sa ato pa, when loving your neighbor, paminaw mo ha, hallelujah, kung naa kay usa ka plato, ihatag ang tanan sa imong silingan. Wanay nang amen. Pastor, ako di, pastor. That is Old Testament way of loving. But that is how to deny ourselves. Dapat ato na nang usa ka plato, but I will deny it so that I could love you. I could love my neighbor. I have to show you. Unahon ta ka. And that is very hard. Lisod na ang klase igsuon. But with the love of God, we can do it. John Maxwell said, people doesn't care how much you know.
until they know how much you care. So brothers and sisters, ang pag-reach out sa atong mga neighbor, sa pagigugma sa atong neighbor, no? Makita na pinaagi sa atong paghigugma sa atong silingan. You know, ang context ni ini, ako namin yung gi-share sa inyo, pero it's worth explaining again or reminding you. This was asked by, this passage of Scripture was asked by a teacher of the law. He wants to justify, you know. And he said, what is the greatest commandment? And he said, you know, love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as you love yourself. And then after that, he wanted to justify himself. Kung siya ang gihimo, he asked the Lord, and who is my neighbor? Who is my neighbor? Nganong wa man siya magingon, and who is my God? I think given na mga kaigsunan, he was a teacher of the law. Diba? Scholar siya. He was a religious person. He goes to church. He goes to the temple. He prays to God. He pays his tithes. So there is no more issue of knowing his God and who is my God. He didn't ask that question. But he asked the question, and who is my neighbor? Klaro gyud kayo. Nga iyang gugma puros lang sa iyang God, pero wala siya mahigugma sa iyang silingan. Kaya wa gani siya kaila kung kinsa iyang silingan. And who is my neighbor? And I believe that is true this time. Sa atong panahon karon, most of us, parehas ta ni atong teacher of the law. We know God, we worship God, grabe. Magsimba tas Ginoo, passionate kayo ta. Magsagol dagon ang atong sipon og luha, mga kaigsuonan. Ubang pagay nato magkirig-kirig pagani, magpatumba-tumba pa tungod sa atong pagigugma sa Ginoo. But after, mga kaigsuonan, manggawas sa simbahan, we don't even know who our neighbors are. Mao na gusto sa Ginoo nga mag-reach out ta sa atong mga silingan. Ang akong pangutana, kaila ba ka sa imong silingan? O ang uban nato, labi na gyud dinhi sa urban or din sa syudad. Lisod ta, no? All of us are guilty with it. Ang atong sunod nga silingan ba, wagan ta kaila kinsa na ang atong silingan. Kaila ta nga, silingan ako na, pero wa ko kaila kinsa na iyan. Ang atong nailhan iyang iro, waiti. Pero ang atong silingan wa ta kaila. So love others. Everybody say, love others. As yourself. Hinumduman na. Ha? Number 3, love the vision. Interconnected ni siya eh. Because you cannot reach out to your neighbor if you don't have also the vision. Wala kay vision, wala kay pananaon. What is our vision? Ang atong vision ini nga church is win souls and make disciples. Mao nang atong pananaon, you know, so that people won't perish. In Proverbs chapter 29, verse 18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Without vision, your neighbor, your unbelieving friends, they are all going to perish without the vision. What is our vision? Is to win them to the Lord. No? That was the purpose why Jesus Christ came. He came to save and to seek that which was lost. Gipangita niya itong mga nangawala, mga kaigsuunan. So dapat maunang atong vision. And we have to love that vision. Winning souls and making disciples. And I am so happy and I am just so honored with this congregation. Nga nahimo na nato na nga DNA. Nahimo na nato nga habit, winning souls and making disciples. You are sharing the gospel. Na-master na nato ng card nga life. Why? Because we love the vision. Okay? We love the vision. Natay proseso makaigsuunan in order to be involved with in winning souls and making disciples. Mao na, salamat kayo sa Ginoo. I am just so happy. Nalipay kayo ko nga most of us here are now involved with the vision because we love the vision. So, when you love the vision of winning souls and making disciples, as I said, no? Kung naana, motivated ka sa imong paghigugma, dili ka pugson pag-imbitar og mga katawhan. Dili ka pugson sa pag, lead og cell group og small group. Dili ka pugson igsuon sa
pag reach out sa ila sa atong campaign, change campaign, dili na ta kinahanglan pugson. Why? Because we love the vision. Unsa gani atong vision? Salamat ni anang mga pagbagot-bot hagughob na lang diri. Unsa atong vision? Okay, kini ha, singgit mo ha. Win soul, make disciples. Mutudlo gani go diri, singgit po mo diri. Amen? Okay. Ang atong vision? Murag katugon man, murag wa may gugma. One more time. Shout it out. Mao na atong trabaho, ingon nga disciples. We have to win souls and make disciples. We have to make disciples out of the people that you want. If you are not winning, then you are not making disciples. Unsa may imong himuong disciples? We are into G12. You have to make, find your 12, but you cannot actually find 12 disciples. You have to make disciples. You can't find disciple, but you can make disciples. Mao na yung atong himuon, mga kaigsuunan. Winning souls and making disciples. And ang ato nga goal is, karon nga tuig, if each one of us are going to win souls and make disciples, bisag usa lang, mga kaigsuunan. Everybody say, usa lang. Bisag usa lang. We are mga 3,000 na ta diri sa atong church, mga kaigsuunan. By the end of this year, mahimo na tang 6,000. Nabay mo amin, ana, mga kaigsuunan. If all of us are in love with the vision, kung nahigugma ka sa mga kalag, kung nahigugma ka sa mga katawhan, dili ka na pugson, dili ka na i-remind. You will just kusang loob imo nang buhaton because you love the vision. Sa diha nga ikaw, you love your neighbor, kung naa kay strategy, kani manggod nga vision is our strategy. Mao magani na nga the Lord told Habakkuk, you have to write the vision, make it clear, so that everybody can run with it. That is why here in this church, we want to make it clear. Giklaro nato, mga kaigsuunan, nga ang pag-win souls and make disciples, hindi lang trabaho namo ni PG, hindi lang trabaho sa mga primary leaders dinhi, kundi each one of us. That is the vision. Nga ang matag usa kanato magamitan sa Ginoo. Because God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Remember that. It is very important because God's last command must be our first concern. What was His last command? Go and make disciples. That must be our first concern, because when Jesus Christ comes again, that is the first thing that He is going to ask you, where are your disciples? Asa man ang imong mga tinun-an? So brothers and sisters, salamat sa Ginoo. If all of us are in love, disciples in love. First of all, we love the Lord. We are so passionate for God. Hallelujah. And then we love other people. We love the sinners. We love even our enemies, mga kaigsuunan. Then, we will implement the vision. We will run with the vision. Mudagan kita with the vision. Why? All of us are going to participate para maluwas ang tanang mga katawhan. You've got to have a vision. Ngang imong mama o imong papa nga wala pa diri sa Ginoo, mga luwas sila, mga kaigsuunan. Is it your vision? Lord, ang nag-amen lang, Lord, gadtong mga luwas gyud ang ilang mga mama ug papa. Dapat ang imong vision kanang imong igsuon, kanang imong mama, magulang, imong ati, uncle, madala, nakay panan-awon ba, ana ba? That is very important vision, mga kaigsuunan. You have to love that vision. And you have to do anything para nga atong madala sila sa Ginoo. Sa ganitong L, love the Lord. O, love others. V, love the vision. And then this is very important. This is the last point we have. E, love each other. This is now the bottom line of all of this. Because kung dili nato ni buhaton ang first three, bali wala. Love each other.
in John chapter 13, verse 34 to 35, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. That you also have to love one another. By this, all will know that you are my disciples if you love one another. How will the people know that you are Christ's disciple? Kana bang nagguan kag t-shirt nga, I am a disciple of Christ? Is that the way how people will know? Or ang imong diploma nga natapos na nimo ang discipleship process, oy nakatapos na ko sa encounter, naka-life class na ko, naka-school of leaders na ko, graduate na ko, I am now a disciple. Ing ana ba ang pamaagi nga mailhan ta nga disciple of Christ? No. The Bible says, if we love one another. Because what good would it be if we are so busy loving people out there, but we are hating one another here? If we don't have fellowship or we don't have love with one another, if we don't agree with one another, mao na mga kaigsuonan, giklaro ni Ginoong Kristo nga before nato ni mahimo ang tanan, or if you want to be effective disciple of the Lord Jesus Christ, kinahanglan nga atong ayuhon ang atong relationship with one another. Dili man ta mga perfect. You know, CLC, brothers and sisters, CLCers, we are not perfect. I am not perfect either. No, naay mga flaws nato, naay mga diferensya nato. Usayng uban gani mapangdol, no? But no, brothers and sisters, we have to love each other. Kinahanglan mahigugma kita sa matag usa. Regardless of who that person is, regardless of what that person has done to you, kinahanglan nga imo siyang higugmaon. Because in the first place, that is how God loved you. You are unlovable actually. We are enemies of God. Gahit ang ulo, pero gihigugma gihapon tas Ginoo. Praise God. Mao na nga mahigugma punta sa matag usa. Amen? Bisag kana siya igsuon murag lisod man ni higugmaon, Lord, kay nangutang man ni sa ako, agani bayri magpalingag-lingag lang. You know? Usahay ing ana ta igsuon ba? Labi na gyud tong kuano, naiuban nga musimba ko. Unsa man ang orasan na siya musimba? Morning na siya. Sa hapon na lang ko musimba para di mi magkita. Naing ana ba? Kung naaman o galing nagdungan man mo, praise God, tuan naglingkod dos pikas diri kustomoy. Adto siya moagi, diri ko moagi. Mangitag pa maagi ba nga dili magkita? That's not a disciple of Christ. Ang disciple of Christ, bisan tuod na ay pagkabangi-bangi, but they are united. Don't you know that during the time of Jesus Christ, napayabod sila pag-away-away? Kaya no nato katong mga apostles of Jesus Christ, balaan na gyud ito. There was a time nga naglalis sila. Kaya naunsa man po ni ang mama ni John o ni James. Mingadto man dito kang Jesus. Mingon sila nga, Lord, kung ma-establish na gani imong ginkan, ang imong gingharian, si tuit nga kining akong anak ha, naa sa tuo o naa sa imong wala. Si James o si John. Grabe, nagpasiguro ang mama ba? Naagi ni posisyon ha. Ang mga tao, ang mga disciples nakabati, si Pedro, nya kami asa mami. Tuong kamot, walang kamot. Kami to na mas likod. Pwede na, pwede. Labi na gyud si Judas. Mao na nga there was a strife among them. Mag-away-away po dahil sila, no? So kung inyong small group diha, ang inyong cell group, na nag-away-away, parehas rata nila. Pero unsa may maka-supersede, unsa may makasulbad niya na, gugma lang igsuon. Kay si Jesus, grabe man kayo. Siya nga, kamug yun. Samtang sandal ang glalis, kuha din si Kristong bata. Ang gura mo ng bata, be? Ingon siya, except
you will become one of these little child or meaning children, you cannot have or you cannot even enter the kingdom of heaven. Ha? Gawas kung kamo mahimong sama sa usa ka bata. The greatest of you must become the servant of all. So mo na mga kaigsuunan. Yes, walay perfect. Wala pa may perfect sa ato. Pero salamat sa Ginoo, God is just sharpening each one of us. God is making us, fitting us, each one of us. Gifit lang ta where we belong. So mga kaigsuunan, kinahanglan kahibaw ta, no? Kung panalitan na ay hingsikil diha sa imong kuan, kanang imong silingan, no? Nga, murag di ka mo fit, gusto nimo nga siya ang mo kuan. Ikaw na lang pagpasapsap, sapsapin na lang ni para mo muhaom na po na siya. So there are so many things in our lives that we need to adjust. And it takes love to one another. Ang paghigugma sa matag usa. And I thank the Lord that you love your pastor. Do you love your pastor? Bidaw, singgit lang mo, Bi. I love you, Pastor Hurley. Pinagsingka man. Anyway, thank you very much for your love. Salamat sa inyong paghigugma. And we also love you. Nahigugma min ninyo. We are not perfect pastors. Neither you are perfect members or disciples. But that is how it is. We develop, we mature with each other. Mutubo ta, muhamtong ta ang matag-usa mga kaigsuunan. And the purpose why God mingled or mixed us with each other, nga naay harmonia igsuon, so that we can love each other. You know, there is a harmony, no? Kanang harmony mga kaigsuunan, word man na sa kanang music. Kanang harmony, natin mga musician din na lain-lain nga mga instrumento. If you are into music, dunay four main nga mga voices, ano? Nga tuno. Kanang gitawag nilang soprano, kanang first voice, alto, second voice, tenor, third voice, bass, fourth voice. Mao na sila. Lain-lain na silang tuno. Lain-lain nagtuno igsoon. Kung maminaw ka, kung second voice lang imong paminaw, di ka maminaw og uban sa uban nga harmony, pangit paminawon. Labi na gyud ang baho. Ana lang ba? Pero igsuon kung imo nang dunganon nga upat nga harmony, upat ka tingog, mao nang gitawag og choir, mao na ang orkestra, perting lamia paminawon. Pero lain-lain na sila og tuno. Pero nagkahiusa, mao nang gitawag og harmony. Salamat sa Ginoo, lain-lain tag hiyas, lain-lain tag mga tingog, lain-lain ta igsuon. But as far as God is concerned, if we work together harmoniously, mga igsuon, in the spirit of love, pagpaminaw sa Ginoo ana, o pagpaminaw sa kalibutan ni ana, kalami paminawon. Amen ba? Mao man ganina si Apostol Pablo sa 1 Corinthians nagaingon, you know, if I do something without love, I am just nagyagaw lang ba? Agong thinking brass and thinking cymbals, no? Kanang kung imo nang tuktok ng cymbals, pangit kayo ba paminahon? Irritated kayo, irritating. Pero kung imo nang idungan sa ubang instrumento, magkaiusa. That is the secret, mga kaigsuunan, loving each other. Pahigigugma sa matag-usa. Amen ba? Because maglisod ta, paghigugma sa atong silingan, nga wala pa sa Ginoo, kung kita mismo wala magkahigugmaay. And some of us, dili ta gusto mo appeal sa small groups kay, you know, we want to be alone. Gusto ta na mag-inusara ba? And some of us, tingali, mingbiya na mo sa inyong small group. Kaya nga naman, na ay mga konflikto. Pero mga kaigsuunan, nahibawa mo, kung naaman o galing mga conflict, kung doon naman o galing mga rough
time sa atong kinabuhi, rough places. Importante ba ya ng kanang rough bitaw, kanang usa ganang rough sa Binisaya? Kanang mga hait. Ha? Mga hait. Kay unsa ka mga kaigsuonan kon ang salog walay roughness. Puros hamis. Di ba? Puros hamis, di ta makalakaw og maayo. Kay nga naman, mga slide man ta. Di ba? Kung puros lang mga dakdak ang atong ulo, mo na ang kinahanglan usay nga naay mga rough nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Nga naman, we need that. That is also for our protection. So mga kaigsuunan, if we as Christians and disciples of Christ cannot love each other, how can we, or how can the world know, and how can the world be attracted to us? Mahimo lang tang stumbling block kung kita ra po'y mag-inawayahi. No? Kita ra po'y magsinabungay. Nay usa ka sa bungiro. Mga champion to ang iyang gidala, no? Mga champion to iyan ang dadaon sa derby. Iya manggibutang dito sa usa ka sudlanan. Grabe samtang nagbiyahe sa igsoon pag abot sa sabungan, patay na tanan sila. Anong namangate man kay naglinab. Sila ra di ay nag-inawayay dito. Patay lagi, no? Mga champion to. Pero puros patay kay nga naman. They are fighting with each other. The Bible says we are not fighting with flesh and blood, but against principalities, against powers, against every rulers of darkness. So, the only way that the world will know that we are His disciples is when we love one another. Everybody say, love one another. Inay mong katupad ba, I love you with the love of the Lord. Praise God. Ayaw dauta ng himuna-huna ha nga. Babay nag-istorya, I love you. Agapi na nga love ha, agapi na nga love. I love you with the love of the Lord. Amen? Ay gugmata. Inay imong katupad, one more time, bisag ing ana ra imong naong gihiguma gihapon ta ka. Labi na gyud mga magtiayon. Kanang mga magtiayon ina imong banaba bisag ikaw ing ana ka, hallelujah. Gihigugma gihapon kanako. Last verse in Revelation chapter 22 verses 22 to 4. Jesus was talking to the Ephesian church. I know your works, I know your labor and patient. And you cannot bear those who are evil. Kung imong tan-awon, grabe, perfect ni nga church. God knows His work, their works. Ang labor, ang ilang mga paghago, grabe, pasensyoso pag yun kayo. No? You have tested those who say they are apostles and are not. Grabe, kung kayo sila, careful kayo sila sa ilang mga doktrina ba? And have found them liars. You have perseveres and have labored for my name's sake and did not become weary. Kung imong tan-awon kini nga kalidad sa church mga kaigsuonan, Ephesian church could be a perfect church, considered to be a perfect church. Grabe, laborious sila, patience kaayo, have not done weary. Pero kung imong tan-awon sa verse 4, Jesus said, nevertheless, I have this against you. Kung imong tan-awon, kalami sa ilang ginabuhat, para kay Lord, pero ingon siya, I have this against you. You have left your first love. Sa ato pa di ay, it is possible, as I said earlier, that you can serve without loving. No? They were doing it, mga kaigsuunan, not because of love, but because of religious responsibility. Religyoso na lang. Religion, that is what religion is all about. Ha? Ang relihiyon, nagsuon, grabe kayo. Pwede na siya magpasakit sa iyang kaugalingon. I am doing this for the Lord, but it is not out of love. So brothers and sisters, pwede di ay nga mahimutang dasig kayo sa Ginoo, involved
in winning souls and making disciples, we are so patient, nagpadayon kita, bisan pa sa mga pagsulay, but yet, matod pa ni Ginoong Kristo, I know you. You are not doing it out of love. Ug ingon siya dinhi, remember the first love. No? In the Living Translation, New Living Translation, nangyay sa verse 4, I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Kana yung first love. Kanang unang pagigugma ba? Lahi man ginaigsuon. Okay, sa mga magtiayon dire. Sa bag-o pa mo nagminyo, grabe kaayo. Nakasakyanan mo makaigsuonan, naa ka sa driver seat, mudagan pagig ka dito kay imong abrihan para mo sulod. After 10 years mo gyapon imong gihimo, na kay bagong sakyanan, imong giabrihan. Ngano man imong giabrihan? Akong giabrihan kay basig magasgas, basig masira ang putahan. Grabe, sa una igsoon maglakaw. Grabe, holding hands kanunay. Og ang babae naagyo sa safety side. Og ang lalaki na sa danger side. Para kung magkinaunsa siya ang mabanggaan. Buhi gihapon siya. Grabe. Pero karon maglakaw diha San Pedro. Naana ka dinhi sa may China Bank. Tuwa pa siya dito San Pedro Cathedral. Pagdali ni Hama, kahinay nimo. Unya pagkadagma igsoon danghag. Kani adto halos dili na to mo first love, grabe kayo first love. Bago pang kasal honeymoon period. Mo maning honeymoon period. Grabe. Halos grabe gyud ang higugma no. Pero mo lagi na pagkakaron. Na after so many years. Mura na po ang imong asawa naglanday na po murag anay ba nga naglanday pertindakang anak, you know. Pero pwede di ay, no? Nag-ipon gihapon mo. Nag-ipon gihapon mo, pero wala na gugma. Pero salamat sa Ginoo. Ing anak po, nagkadugay ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Yes, nag-ipon gihapon ta sa Ginoo. Si Elsier gihapon ta. Pero wala na to first love. Kani ato nga bag-o pa ta, nangalagad sa Ginoo. Grabe, excited kayo ta. Lunes pa lang. Grabe na malansa na. Nag-andam na unsay sulubon para Domingo. Kanya pagka Martis, dugaya. Martis pa, dugaya sa Domingo eh. Grabe no. Excited kayo ta. Wala pa mag-abri ang kap-auditorium to na dito. Wala pa gani mag-abri ang gate to na. Andam na. Pero karon mga kaigsuunan pagka Domingo. Sa manon Domingo. Domingo na po. Salamat wala na diri makigsunan. Pero ato lang ko ano, no? Unsa ka, no? Kani adto sa bag-o pa ta sa Ginoo, grabe. Pagkanta pa lang hallelujah, manlibaw ta tong balhibo kun mukurog na ta sa presensya sa Ginoo. Pero karon pagdaig sa Ginoo, ana. Hallelujah. Mulukso-lukso ta, ang lukso. Kinto, wa man kanta nga kinto-kinto ta. Atong ibalik ang unang gugma. First love. The way you love the Lord sa bag-o ka pa diha sa Ginoo. Amen? Nga bisag unsay pagsulay. Grabe. Dito sa liti, igsuon, ay, grabe, lihok ang Ginoo. Hallelujah. Nag-wild ang babay, natumba bito na siya. Niya, naigo man na yung ulo sa kuwan. Kanang lingkuranan, kanang bitong binsis nga lingkuranan. Pero, yo, I love you na! Hallelujah! Di ang mga tao nagtanaw, nagdugo man, kinadakdak man ang yung ulo sa kuwan. Di giduol to, tir. Ay sa tir, kay nagdugo ba yung imong ulo, nasamad. Yan siya, ha? Tanawa, siya. Bahala na, basta Ginoo! Grabe kayo. Grabe gugma, no? Pero anyway, mga kaigsunan, salamat sa Ginoo. Balik ta sa atong first love. Amen? This is a love month.
And we have to love the Lord. We must be disciples in love. What is love? Love the Lord, love others, love the vision, and love each other. Kung naman o galing kay dili maayo ka relasyon, nag-iyon ba sa Ginoo Kristo, no? If you offer a sacrifice to the Lord and you remember before going to the altar, maghalad ka, unya na imong hinumduman, nga naa kay dili maayo, wala ka maayong relasyon, go back and be reconciled to Him. That is very important. Loving each other. How can you love the Lord? How can you love your neighbor if you cannot love one another? Let's all arise. Let's sing this song one more time. First love. Let's make it a prayer today. Lord God, dili lang unta dinhi. This is not what I want. That the fire will just stay here. Ako ni siyang i-share nga sa uban. This is all I want. Make it your prayer today. That the love I have for you doesn't fade along with you. Can you help with that? The reason that I ask have seen far too many friends walk away and not come back. I want more than that. I want to lay like roses in vain. I'd rather be kindling in the light. So send me a fire.
surrender to the Lord. This is our prayer today. Oh God, fill us with your love. That first love that we first felt when we were saved, when you brought us from darkness into light. Salamat kayo, Lord. Ikaw nagapahinumdum ka namo nini nga love month. Nga dili lang himuon namo ni nga magkinabuhi kami sa pagigugma this month, but through all the year of 2025 as well as all the years of our lives, we will live and constantly living with your first love, Lord. Lord God, ipahiwatig sa amo, Lord. Ibalik ka na nga una nga paghigugma. Lord, nga unta nga mo pagpangalagad kanimo, dili lang responsibilidad, dili lang obligasyon, Ginoo, kundi gugma, Ginoo, nga tinud-anay. I just thank you, Father God, that all of us are disciples in love. We love you, we love other people, and we love the vision, winning souls and making disciples, as well as we love each other. Thank you, Father God, nga ang among makasing-kasing imo karong gipuno sa imong pagigugma. I just praise you and I thank you, Lord, nga dili lang unta kini magpabilin, that it won't just stay here, but it will be brought or cascaded, Lord, outside. That we will manifest your love so that people will know that we are indeed your disciples because we are in love. Lord God, himua kami nga mga disciples. Not just disciples, but disciples in love. Thank you, Father God, for filling our hearts with your love. And Lord, thank you for motivating us, Lord. Ibutang sa amo kana nga motivation to love. Salamat, Lord, nga ikaw magapanalangin sa imong mga pulong karon. Thank you for changing us, Lord, today. Na kami bago nga perspective sa imong pagigugma. And we just want to thank you, Lord, nga kini nga gugma mo reflect, mo gawas ngadto sa among mga friends, ngadto sa among mga loved ones nga wala pa diha kanimo. Ug mo resulta kini Ginoo sa bunga sa mga kalag nga among madala sa imong tilan. Tungod kay ilang nakita ang kahayag, ilang nakita ang gugma. We thank you, Lord, and we praise you today. Bless the word in Jesus' name. Amen and amen.